edoso de ebedi mu akote bi ene se wo soafo a wo hwe amanwe so na na akua firi ye ya ablekumatifi abato mbesuan so wo chifa MPP amanwe kuo ni nyina agina sie so na okopre abato no o de chopa ama amanwe kuo no asenkafo ku batan ba ko a ye fe ne se protoa wo mo de atodwa a kire mu se corruption e wo trotro adwuma no papa eno ntempanfo hwe na wontu ho anamon esunafo atifi kropa bre kire potamo abakra chepanu no nyafo Joseph Akbaribo wana ekasai na wuchirimu a na wani ohona makwa bi nwa tetechema ni ade abrabo da na koma so na Dr. Ata Kennedy woye NPP ni ba mapa wode atodwa akirem se Azoka boys ebire bi atwamo no na wo mo ye NPP fo ene nsam dodo no na no pay ya transfer kase bokwan so bra Emmanuel Odro Kori asem na Jimmy James Cliff JJC the new prophet in town abo modern na wo tintim na fe wo bochi doma yete eba be so 100.7 any promise 102.7 afi promise television information centers out also Facebook no your Ipa radio promise radio 102.7 YouTube or Ipa FM promise FM boss ba electricals in Kania papa na no pay ahwe anamonso akwanso na yede airborne kase no Kania and the chandeliers corner light wall light gate light and garden light CCTV cables and cameras in my papa yadi ko fie wadwumam aso dem ya wodo boss ba Kania papa ya onya bia na eboa wo e ba job modern electrical cables ewa na eye papa 1.5 to 16 ye niema nyina no standards authority ensa ehase niema papa ya wo penkane a wonsem boss banche no so ba 0536 095966 0536 095966 eso na boss ba jo so promise ba so bidro papa nyina ni fie ni anom mo benya bidro papa ya enam etunyade wase every for wonum sasase na eni apomde ni pedua susu aso bone ye ne ya bibiduro abama ne nubra ne upe bi ato a wunya bi nto wachini a wunya bi bra promise ba na aba ye de ne boofo esene ba bia aka bia number ne 0535 544681 0535 544681 why pane promise dani yamu kumasi adum wazir methodist in central prison roundabout iso abenya he yedi aseda ebema osofo reko herbal center ekurase doctor enono anopai wo yade no eye pressure sciatica diabetes hepatitis B yarwa hodo ni nyina no wato ensa ene trauma montentan a me patchofo ni kirem ewo ekurase doctor honomo wo kumase breman wo be pentecost asoda kese no wo ye adwuma adwada ekopem memene da fra 0248 672271 sadanso ene na anopai si ye pe breakfast ade man kwada na ko school anase bia wo kwa adwuma yi wo pe kakra abo ayase ansa no akọ breakfast no fo ani kirem ewa Genaf B catering services na ewia no so wonya chance a na wabedi lunch ni bi kama wo be ba na kire se plain rice and stew aye krado English breakfast any normal one so ewo ho ye wo fried rice any jollof rice spaghetti any noodles me pa cha Genaf B catering services wo sa wo ho no mo e de mamo a mo pese mo ye party birthdays ani ahodo ni nyina no aduane a wo pede asomdom enhwa ko ma wotiri empo for ni kirem ewo Genaf B catering services wo frɛ no a obeba beye e de asom edom no ene mpempem amawo wo edum wone mass by Ghana ane di nhwane mu wo ben Access Bank no for 0247 009999 and 0244 239886 abusia adwumako no de wono modo aso pinu aka we ho ana ena no pai wabon adontene se anuano mienu yensebre na yenyebre na yemfansam no ensomo se no nsia ekase bo edia meche so eye gangster cat ya mitenkura wako giabuo okran mene wova ta frimpon sam no se de nchiremu city yemfansom ye shaka se bona se ane ye bode awramu ewo aban mu na adwumadie bi akoso a eye government accountability series na eno ana wosoafo a wohwa amanwe eso mekire interior minister Yera Mohammed Mutaka Mubarak wokogina simpie ni apaso wokasa na wokirem se ye won krofo bi a wo mufiri wo mamu abegu Ghana hanomu a wo mu ni dwuma bi amfa mu a wo man de wo mo ye ene se wo mugu kwan ho ana wo mo srasrade ene wo bekumase hanomu ankwada yi wo na mo ase ye so ontade mu anie ebitimi hwirita wo kan ho se ne abosoma kotra ni ade
adaya wɔ pɛkwens wɔmfa kwens amano a wɔno bɛwu ɛwɔ kwan mu hɔ na no anankrapompure mantam mpanifo hyɛ aseɛ sɛ saa nkrɔfoɔ no ebi firi Mali Niger ɛne amahodoɔ soɔ wɔn hadwe kurom hanti yɛbɛhwɛ na yɛteme de wɔn asako wɔn ekurom deɛ ka no sɛ repatriation ebie na no ana Mutaka Mubarak de ato dwa kyerɛm sɛ saa na mo no a aban we bae a wahyɛ aseɛ sɛ wɔtuo no yɛkasa yi nkwadaa maako bɛboro mpem mmienu yɛsɛ wɔn nyinaa ɛnsa nkɔm kurom. Collaboration with the Ministry of Gender, Children and Social Protection and the Ghana Immigration Service, we were able to remove over 2,241 street beggars that have been cleared off our streets and repatriated to their countries. This exercise has resourced public order in urban centers while supporting vulnerable population with humane intervention. We are mapping our strategy that will make sure that we eliminate all these challenges on all our streets, not only in Accra, but across the cities in our country. Ania yeti yeyi eye wosoafo a wohwe amanwe eso Interior Minister Yera Mohammed Mutaka Mubarak ndwumadi akoso won krapompure mantem na sansem we nyina no ebeto edwa nanu fiada na abato komisi wase se ablekumatifi abato mbesianso aba yeto afimpinu ene aduonu na afrase no abato me amakobako bese edu enkron 19 polling stations wonum de ho ba asemti wonum emra metodo fofra sa abato me amakobako dunkron ne nko 19 polling stations ne nko anu nkoto so ne aka ne so na NPP amanyuko no mpanifo esi gina ye edin semba betu dwa kire mu se enya de se amanyuko no bekwa akopere saa abato no a na anu fiada no ekoso frisi onde onu nim se aba yeto no afra se no onum ne di nim onum anwi ewa abrekumati fi abato mbasuanso onum nti nya de se onum eko abato no ebie na no na MPP amanyuko mpanifo ya ura Justin Frimpong ko dua bomodin gina onum na adi wonum gina sie tu dwa nsam ne to montin so akire pe na yete se maame na akuafriye ya wono na abrekumati fi abato mbasuanso MPP amanyuko de ne ko abato mu afimpinu ene aduonu nan no wo se he ne ha party ne nko amede yemeko otisi mu ede gegra na dombi so akota na chini ade a ama abato no onu akopere mu wiye onum ekodi ncho na no na maame ne se wakopa amanyuko no panifo cha wo kire mu a na putupuanhia mu bia na ekoso emergency national executive committee onum meet ekoso alisa hotel na ne odimirika bowura mu kotodwogu fom sadansa yem wapo onum cha wo se otwifa amanyuko no gina sie so. Yes. That's my part. Whatever it is, I think the masses na kwa free chopa no ya wode ba MPP amanyuko mpanifo muji tuma na amanya ntumne no na wononyafo Joseph Ose wusu aka ne bekwa abato mbesia so wonum rase adwane ya MPP amanyuko wonum entoto ya badwaku wono ena ejumtre ne ye kire planning committee chair eno wo kire se wonum age chopa no etum de maame ne ye no wo mu se ekokofa ensempie de ba ya na ama ebinum edi amanyuko no ya se amanyuko nsabe wonum ginasie kura mu nya de ne ade na enso wa be pa che odi empani se sabio fie kire ne bofuno. A few people who were pursuing, or should I say, just one person who passionately pursued, but we decided that, unfortunately, notwithstanding the passionate appeal, the steps that we have taken we've gone too far deep to turn back, so we will continue. It was taken in good faith. I mean, it was just to ensure that we respect the structures of the party in future. Well, the party did not change its position on not contesting. So it doesn't matter how much. For me, this was no election. What was the turnout? What was the turnout? The circumstances showed clearly that
we ought not to have contested. It was not worth it. But her decision was to contest. It's over. She has accepted she took a wrong step. She has apologized. I think she should let it go. Nti maame no waje atum se na mo otu ye no wofom ye wapa chawo epem wa yento akasieba no so na yenkwa nsam foforo mu a yebode awura mu ewo ahyenkafo no wo mo emu na ahyenkafo ko ba ko a ye fe ne se protoa wo mo de nsem bia todwa titiriw ne fe wa santemantam na wono mo chairman ya ka se yato abama no foforo sa santemantam dwam trani owura Joseph Mensa wadi ato asante mantam so afo yewura Dr. Frank amwako hene anim sadan so ana kumase meyo yewura Richard Ofori Ajiman Kinzuba anim ese wo monfa wo nan ensi fompa efrise trotro adwuma na wo moye e wo Ghana ha titiriw ani kumase no enema bi enkoso wo mu tietia Ghana fo mna so pa wo kirem se corruption ene kwan hodo bi e wo fa so a odi wondwuma se ahyenkafo e wo kumase titiriw no se empanimfo mbienu anfo mo na yensi fom na saa yetietia Ghana fo fa anwodie so ene passengers yemfo mo nya hwe eboa ye pe beje ni ade no wo se empanimfo ntu ho anamo a ebe ya de so aso asa empanimfo mbienu pa as a team na mo ye adwuma mo nyina mo mfa onuado ne nkabom ne kro ye enye adwuma no se enibre ama mo bia mu na mo kabom na mo ye adwuma no a eboa epeja ama nkabom no etoa so kɔ fam ho ema mutumi ka branch members ni nyina ye den ebomie baako se kɔba saade a emasomdwe na anije den ebem na ye ne unions nkae no kwasɛm ne se yaka ye nyina ye ho so abom 24 unions no aye baako enti ne unions no ntem no wontwe bia nso nya den eni ye ntem tawa no se regional minister ani mayor ani mpanifo a ohwe ama yebu oman no ene ya anya adwene anka mumu anya ba kuma ebe den pa se betu omase efi se tumi no enkita ye omo na tumi no kita omo nti wo mo na ewo so omo boa yen na afi yetu sawa na se fi se omo di enya omo se ya adwuma no kwan be so obibi bi kaka mu a wo hunu ni nyina da nchen a atenidie passenger mu animtiabuo se ofa so de ofri ha eko ebia adwoso a onko street ye nyina yedi adanse se ene se ka eko ebu akwa obeka atro so oko Abrepo junction ofri Abrepo junction a obeka atro so oko Sofolai enti die koso ewo trotrofo no emu wawafo no emu a empanifo kirem se entwa yie no ana regional chairman yato abama no foforo yewura Joseph Mensa wono ana proto no wada no na sansem we nyina no tofo mu a na ebra no wasa ato abama ne biew wo Prempeh Assembly Hall ana wone nsem trofo kasa sansem we nyina no etodwa Ononyafo Joseph Akparibu oye abankra chepani ya wono ene sunafo atifi group abde echire potam wonom woda womanfo no anu anase osi mampani anemo wo chirim se woni ho na makwa anwan tete chema wonum abra boda na koma so papa na obebo moden na waye na fam de ayi obetimi de epia wonum abrabo ene asetena nsemi odi tudwa bra assembly bedwaku no bo moden na woni ho na makwa anwan tete chema wonum brano assembly mu aya ye de ma wonum binum de ayi mfidie se obetimi de ayi adwuma na wonso de beda ne ho abrabo ne asetena mti we ni na wode ma na obinum enya fidie a ye de yamfufu ebi fufu pound machine bi afi obi nya fridge ne de epam entade ana niema na eho eno no nyafo Joseph Akparibu wode ensemi atu dwase dia fefeya ye edema enuanom a sebio omonhoma kwa ba bi adidem no ye initiative ban na feso no ode nam ye common fund so enti oba me medwishite asunafo no fa nipa omo honama kwa ne bi adidem no a friend person living with disability no modo so yipa anso we ye moa ye nso so yibetumi aye ede aboa enuan tebeya omo enko depend on others na ombetimi use sa ne mai edi ayede aye bibi kakra momon sa ko no yo nti ononyafo Joseph Akparibu ne ane ati yentu akase bano so ane yebode awuramu ewo NPP amanyoko no emu na wapani ba ko a wono so peso wogina mu na wapere mampani
ɛwɔ NPP amanyɔkuo no edi mu ebere bi atwa mu Dr. ɛyɛ Ata Kennedy wɔde nsɛm bi ato dwa kyerɛm sɛ na assignment me ho ase ɛkɔ so ɛwɔ Abelekuma North parliamentary reverend no emu a yɛ kasa nipa ne bi aprepra yɛ kyem former minister papa ne sum ne adeɛ ne nyinaa no wɔkyerɛm sɛ entwa yie sɛ wɔ man yɛse yɛde kabi ma menka bi na ebuo na ebewi akyire abatoɔ kakra bi na akɔyɛ ntɔkwasɛm sekansɛm ɛne mpawa som ne kyerɛsɛm abɔ no wɔkyerɛm sɛ ha adwen pa na emu adeɛ baako a wɔpɛ so ɔkama Ghanafoɔ nyinaa te ho ase ɛne sɛ yɛwɔ ametwafoɔ group bi a from sɛ Azoka Boys ayɛ sɛ woduru atifi do mantam wɔ hɔ ana Azoka Boys yi na wɔdi wɔn dwuma paa wɔn yɛ party vigilante groups na Dr. Ata Kennedy ekyerɛm sɛ wɔte sɛ nkɔfoɔ bi keka sɛ Azoka Boys no wɔn yɛ NDC foɔ na NDC mu no mu firi baya wɔse ana ɛyɛ ne serefiri sɛ Azoka Boys no sɛ wodi wɔn abakɔsɛm akyi paa no a ebire bi atwa mu na wɔn yɛ NPP foɔ nti saa abakɔsɛm no Ghana foɔ nti ase yie. For assault, in actual fact, nobody ought to be telling us about investigations. There ought to be arrest. We saw a video in which somebody dived at a woman like he was a kung fu fighter. We saw policemen standing by while people were assaulted. Some of them walked away. And if the national police cannot protect people for a handful of polling stations, how are they going to protect us during national elections? And by the way, an eye for an eye will leave everybody blind. These people going back to there was talency and this, and we also decided to protect ourselves, and there was Ayawasu. All sides have some truth, but is this how to build the nation? Was this the nation we saw at the prayer breakfast? What is the president doing about this? I saw a social media post in which the vice president talked about, oh, we need to do a little better. No, we need to stop talking and do things. The government is responsible for security. I do not think it is progress for Ghana for the MPP to go and form a vigilante group or an Azoka Boys or whatever. I go far back in the MPP and people don't know it. The Azoka Boys used to be MPP boys. I have a batakeri sent me by Azoka as a gift. I go far back. When you cut your tongue and chew it, you are not chewing me. This thing we are doing is inconsistent with national development and reconciliation. Enti se uta utachire ma etotonwi a Dr. Ata Kennedy kyerɛ sɛ wonwe nam bia enu nti wo kyerɛ mu a na Azoka Boys ya elei NDC duo mu di nsamone no ebire bi atwa mu no na wo mo yɛ MPP fo enu nti Ghana fo enti asie yie. Masho joni di mama fa wodu mo zebila wodu nya fo bereza and bila wona ka se no chirim sa asrafo no a yedi wonu aba bokoro de nya mmea ni nukure nie wonum tete eye kusa abusua ene titiru himpopro ya woda wonum ano eye Zugran Azigri Abugrago Azoka ye otosum yenu ochiremu a nansen asrafo ni bi ene honi bi opotem wonum wonum akwa dwuregu ye ohimpopro no ni honi yesi wonum wonum adwuregu no to nchene wonum ato aso manfo ni bi so ya ene wonum ayo wonum akaka de ne ade enti adawroma asrafo a wonum oboku sese ndie wose kusa agbusuako no ji wonum di enye yie kura wonum dwumadie no enkoye. Not only was the statue shot at and pulled down by the military, but it was set ablaze by the military. What was the crime of the statue? Who was their target? Your guess is as good as mine. The people of Kusau have lost hope in the current military presence in Boku. We think our overlord is not safe with this present military presence in Boku. It is pretty obvious these callous military officers were after the life of our overlord, and thus cannot be the same people parading themselves as peacemakers in Boku. Ntina onunya fo beneza ndebila zebila onum mrashebedwani nene edi kan echire mu mamansa na ode kobrof katsemu yemfa asada ema Faith Homeopathic Clinic me pacho wodi ano stroke, infertility, fibroid, anase diabetes, pressure, sexual weakness, stomach ulcer, asthma, anase enemu yarwa hudu ni nyina wakwa kwatibia for ni chire mu ewo Faith honomo na ahene makwakwa being 18 for 0246728675 and 0556 272671 kasebo no ye de si yemfa eho aseda ema owura Emmanuel Odro Korea won na se mu ema yen ana Jimmy Cliff nso ebebo ye chire dom bobo ansem ni nyina no nso ma ye ne a
obebo ye chiridom e wo studios ha na ye be so so na na ya mensa Joel enso